Have you ever wondered how to say I will go, she will come, or we will study in Turkish? In this lesson, you'll master the Turkish future tense using the suffixes acak and ecek. Learn when to use each one, avoid common mistakes, and start talking about the future like a native speaker. Haydi başlayalım. Let's begin. Discover the beauty of the Turkish language. Learn with passion. Grow with knowledge. Turkish Language Academy. Learn Turkish with us. Introduction. The Turkish suffixes acak and ecek are used to express actions that will happen in the future. In English, they usually correspond to will, shall, be going to. Examples. Geleceğim, I will come. Gideceğiz, we will go. Çalışacak, he, she, will work. This tense is called the future tense, gelecek zaman. When do we use the future tense? We use it for 1. Future plans. Yarın okula gideceğim. I will go to school tomorrow. 2. Predictions. Yarın yağmur yağacak. It will rain tomorrow. 3. Promises. Sana yardım edeceğim. I will help you. 4. Decisions. Bunu satın alacağım. I will buy this. 5. Intentions. Türkçe öğreneceğim. I will learn Turkish. Why are there 2 suffixes? Turkish has acak, ecek. This is because of major vowel harmony. Use acak after the last vowel a, I, o, u. Examples. Bakmak, bakacak. Almak, alacak. Bulmak, bulacak. Oynamak, oynayacak. Use ecek after the last vowel e, I, ö, ü. Examples. Gelmek, gelecek. Sevmek, sevecek. Bilmek, bilecek. Düşünmek, düşünecek. How to make the future tense. Formula. Verb stem plus acak/ecek plus personal ending. Personal endings. Ben, im, Sen, sun, sin, sun, soon. O, there's no ending. Biz, is, uz, Siz, sanız, siniz, sunuz. Onlar, lar, ler. It's optional. Conjugation example 1. Gelmek, to come. Stem, gal. Future suffix, ecek. Full conjugation. Ben geleceğim, I will come. Sen geleceksin, you will come. O gelecek, he, she will come. Biz geleceğiz, we will come. Siz geleceksiniz, you will come. Onlar gelecekler, they will come. Konsonant softening, ünsüz yumuşaması. Very important. When the future suffix is followed by a personal ending beginning with a vowel, K becomes yumuşak G. Examples. Yapacak plus Yapacağım. Bakacak plus bakacağız. Olacak plus olacağım. Verbs ending in vowels. If the verb stem ends with a vowel, a buffer letter Y appears. Examples. Ara, arayacak. Oku, okuyacak. Başla, başlayacak. Oyna, oynayacak. Examples. Ben arayacağım.
I will call. Çocuk oynayacak. The child will play. Negative future. Formula. Verb stem. Ma, me, yiyecek, yiyecek. Examples. Gelmeyeceğim. I will not come. Gitmeyeceğiz. We will not go. Yapmayacak. He won't do. Çalışmayacağım. I won't study. Yes/no questions. Future tense questions use the separate question particle me, ma, mu, mu. Examples. Gelecek misin? Will you come? Yarın çalışacak mısın? Will you work tomorrow? Bize yardım edecek misiniz? Will you help us? Gelmeyecek misin? Won't you come? Gitmeyecekler mi? Won't they go? Time expressions. Future tense is often used with yarın, tomorrow, gelecek hafta, next week, gelecek ay, next month, yakında, soon, bir gün, one day, ileride, in the future. Yarın geleceğim. I will come tomorrow. Seni arayacağım. I will call you. Türkçe öğreneceğim. I will learn Turkish. Çok çalışacağım. I will study hard. Onlar eve dönecek. They will return home. Film başlayacak. The movie will start. Toplantı saat 3'te başlayacak. The meeting will start at 3. Yakında görüşeceğiz. We will see each other soon. Ben doktor olacağım. I will become a doctor. Sen başarılı olacaksın. You will be successful. Future versus present continuous. Future. Yarın Ankara'ya gideceğim. I will go to Ankara tomorrow. Present continuous. Şimdi Ankara'ya gidiyorum. I am going to Ankara now. Future versus simple present. Simple present. Her gün çalışırım. I study every day. Future. Yarın çalışacağım. I will study tomorrow. Everyday expressions. Ne yapacaksın? What will you do? Ne zaman geleceksin? When will you come? Nereye gideceksin? Where will you go? Kaçta döneceksin? What time will you return? Ne satın alacaksın? What will you buy? Expressing probability with future tense. Turkish future tense can sometimes express assumption or probability. Example. Şimdi evde olacak. He or she is probably at home. Literally, he or she will be at home. Congratulations! You now know how to use the Turkish future tense with acak and ecek. Keep practicing by making your own future tense sentences, and don't forget to share one in the comments. If you found this lesson helpful, please like the video, subscribe to Turkish Language Academy, and I'll see you in the next Turkish lesson. Hoşça kalın.